What's that? Are you smelling it? Oh. Grabe, just landed after 5 hours delay. Oh my God. Finally, I made it. I made it! I'm in Bangkok! Mas umuusad pa yung EDSA natin kaysa sa road nila. So, I choose to take BTS na lang papuntang Chato-Chak Market kasi pag nagbus ako, abutin ako ng 1.5 hours. Then pag BTS, just 30 minutes. No choice. Guys, I'm all set for today and akala ko may kipagsapalaran na naman akong maligo dahil tubig nila dito kasi init ng kape lang yan. Hindi ko alam, naka-heater pala. Anyway, at least nakaligo na ako. Fresh na fresh. Charot. I'm now here at the mall. Feel ko tinamad silang mag-isip ng pangalan. So, the mall na lang, no? Pupunta ako sa likod ng mall na to para sumakay ng boat. Then from there, doon ako mag-take ng ride papuntang Champaran. Ayaw ako ng mga tao dito. Sabi ko, wait, I'll ride. Iniwan ako ng... I thought I couldn't make it because I tried to ask around my area how to go to Paragon and they told me no English please. Kulang na lang sabihan ako na you go home. So tip when here in Bangkok, if you're going to ask the places, you have to copy their accent. Like see Paragon and then they will understand you. If you're gonna say Paragon, what? Puro sila ganun. What? Walking around here, madami nagsisale stock sa akin ng mga sabon, gano'n. Siyempre, binawian ko. Sabi ko, no, Thai, please. English only. Ayun, iniwanan ako. Ayaw na ako benta. Kakaloka sila. Guys, kahapon pa ako bumibili ng fruit juices nila. It's really good, actually. And also their fresh fruits, sobrang tamis. Parang tinutusukan ng carnival. Sarap. Meeting my friend, so now what I'm gonna do is take the Chitlong BTS station to go to Ratchada and meet another friend. Excuse me, where is Chitlong BTS station? Yeah, you go down and left. Go down and left. Thank you. So yeah, go down and left. We're here at Ratchada Night Market. An hour and a half later. Yeah, after hours.
us later. Hey girl! Hey! So big, my face. She's from Indonesia. These two girls are from Indonesia. And from Canada represents. Looks good. Yeah, it looks really good. It looks refreshing. Taste it. How is it? So good. Basically, it's banana coated with egg. Yeah, eggs and then chocolate and sweet milk. So in Philippines, thank you is salamat, and in Bahasa it is terima kasih. Terima kasih. How are we gonna say the other one? Aku sayang ka. Aku sayang kamu means I love you. I love you. Aku sayang ka. In Philippines, it is sayang ka naman. Like, yeah. Aku sayang ka. I like it. Very easy to pronounce. Again, for the 5th time. Okay, let's count. 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nice. Something unique here. You can find this. Sugar. Yeah, they put sugar a lot in their foods. From Philippines, have customer from Oh, Philippines. 20. Nepal, Bhutan, have customer from Bhutan everywhere. Wow. Everywhere. Yeah. You don't have any Canadian money. You from? Can I Canada, but I don't have any Oh, no, Canadian no. can I money. ask one? No, have Canada. $1. We are now here at Thousand Road, and it's already 12. 11-ish. 11-ish. Yeah. They have pink eggs. Look, pink eggs. But I want to talk about my taxi. Yeah. Our taxi driver is so nice. He's richer than us. Yeah, we should get his contact. So if yeah, after 10 years. After he's 30 now. It's perfect. 4 years older than me. Hi guys, we're now here at Clothing Market. Program daw. Ayoko na rin makinig, di ko naman maintindihan. Ilang hours ba yan? Ilang hours? Sawadee ka, hapon ka, hahapon ka pa. So, sumama po talaga kami dito para tumingin lang. Wala talaga kami malak bilhin dito. Masarap to, sure ako. Saan natin kakainin? Actually guys, mas mahal dito. Kasi alam nila turista yung mga dumadaan. Pero yung ice cream Pero pag pumunta ka sa mga market nila, like night market, kasi yung mga isang almost half the price.
Sa'yo to, hindi talaga sa akin to. Nag-video lang ako. Ay, tao. Okay, picture. And This is 100 baht. Now here at Coconut Farm. And wala pa rin ako nakikitang coconut. Grabe yung usok. Grabe yung usok. pati yun din ang vlog. Oo. Actually, yun lang yung mapupulot nila sa vlog ko, yung usok. Mausok dito, yun lang gusto ko sabihin. May doon. So, ano masasabi mo sa trip mo dito sa Bangkok? Kailangan mo pa malaman. Gusto ko sa kadali. Gusto ko share mo sa kanila kasi wala naman napupulot sa akin eh. Ayaw, wala na akong lalagay sa vlog ko. So, abangan nyo na lang yung vlog niya kasi sabi nila vlogger daw. Paano inindigan namin to? Sa coconut farm tayo pero wala pa rin akong nakikita ang coconut. Andun o. Naaamoy ko yung coconut pero di ako nakakita. Yan na yung nagpapa-coconut farm. Yan na yun. Products daw eh. 3 temples. So, I think this is made from coconut. Ew. Tama ba? Kapag mo ngayon. Charot. Nakaiwit ha. Ay! Ako yung kanina. Ganda nito. Lagi siya sa outfit ko. Pero syempre hindi ko bibili, wala na akong pera. Here at, where are we? Magbablog na lang. Magbablog na lang, hindi alam kung nasaan. Hindi din alam para sila. What are we? Asan tayo, ate? What Arun? Ikaw na lang mag-pronounce para sa What kanila. Aaron? Ah, what Arun? What Arun lang pala? Hi, I'm with my vlogger friend. Vlogs. Grabe, sobrang hindi pa rin kami makapaniwala. Magkasama kami sa Thailand. Nasa ano lang kami, Quiapo. Quiapo pa UST lang to. Kwento mo sa kanila. Paano nangyari? Kahit doon mo ko lang may gusto ng kwentong yun. Hindi, ang ganda kasi talaga. As in, parang magical. Hindi, ikaw lang tuturo. Sarap. Hindi, kasi ganito yun. Review days. Sobrang clingy naming dalawa. Nakulang na lang. Pakasal mo na kami. Ganon. Tapos, sabi ko, sobrang narinig, alam ko kasi pupunta siyang Thailand. Ako wala talaga akong plano pumunta ng Thailand. Nagkaroon lang ng conference din. So, nag-asarang kami. Oo, nag-asara kami. Sabi ko, sobrang clingy natin. Maggulat ka na lang. Kasama niyo ako sa Thailand. And hello! Mga salitang natutunan namin dito sa Bangkok. Sawadika means hello. Hello yun, di ba? Kapungka. Pag boy daw. Krap pala. Kapungkrap. Minsan daw crab, minsan crab. Oo, pag gutom ka, crab. Sorry. Nakakainis talaga. Okay na, sumemplang lang. Gusto ko nang i-off to. Tapos, ay, meron pa. Ano yung putsar? Ayun na naman. Say, tuloy mo. Nagiging boss.
Putsay na may... Ano? Nagkakamurahan tayo dito. Putsay. Hindi gusto ko lang ito. Putsay na may yata. Marunong ka ba Putsay na mag-tie? You know how to tie? Something like that. Meron pa eh. Ay, yung wala akong pera. Mima... May tang. Mi mai tang. Mi mai tang. May mitang? Ay, may mitang. Sorry. May mitang. Nakuha ko rin yung accent eh. May mit. May mitang. May mitang. Pag may nag-aalok daw sa'yo, then ayaw mo bilhin, sabihin mo na lang daw. May mitang. Pag marami kang pera, Ala. nakalimutan ay... Ano rich? English yun. Rich. Hindi, meron pa yung mot. Ano yung mot? Ay, hindi ko alam. Yung si mot. Hindi, yung wala. Mot. Parang si mot. Mot. Ay. Mot. Ganon. Hindi yung mot. Ulo ka. Kasi ano yun eh, insekto yun. Hindi, girl. I super appreciate their accent. Sobrang gusto ko talagang matutunan paano mag-Thai. Well, anyway, ayun. Guys, so, solong-solo ako ni Karil ngayon. Ano naman? Kaya Karil, Matakot ka na. matakot ka na. Kasama mo pa rin ako hanggang ngayon. Vlogger kami. Alam mo ba yun, Telara? Hi! So, welcome to my vlog. Sawadee ka. Oh, ayoko na. Marunong mag-Thailand to. Huwag na. Marunong mag-Thailand. Marunong mag-Thai. Huwag natin isali. Hindi natin maintindihan yan. Makukuha niya ng accent. Sawadee ka! So yun, on the way kami sa Thai barbecue buffet. Yes. And, It's like samgyeopsal version of Korea. pero dito siya sa Thailand. Kaya Thailand version of Samgyeopsal. samgyeopsal. Ayun. Pero yung lasa more of peanut based, super spicy, sweet. Hilig nila yun. Matatamis talaga. Yan, titikman natin. Local Tikman lang natin. din pala yun. Yeah. So, Mamaya, siya parang papakita namin. samgyeopsal na closed space. Para siyang food court. Ah. Sila in-inform. Ikaw in-inform. Ako yung na-inform nun, te. Oo, Hindi ko ito yung alam magkasama. Hindi ko alam ganon. Teka, Oh, matagal na natin ito. mamaya na ha, kasi baka mamaya ikaw naman na mawala yung phone ko. Babay na. Ay! Girl, magpakatotoo ka na, hindi ka talaga dito, dun ka.